it does not need any importance that the query must be matched to the information. Okay, so in wherever file, in whichever file the word Python is defined, all those files will be retrieved and it will be displayed to the user in the way of ranking. So ranking is a mechanism which is used to see how relevant the question and the retrieved answer is about. Okay, so this relevance is called as a relevance ranking. So there is a option called as the relevance ranking where all the information will be retrieved from the document repository, and all the informations will be assigned or aligned with the help of a relevant mechanism which is called as a relevance ranking. So I already said that there is a way where the informations will be, once again, okay, is my PPT visible to everyone? Is my PPT visible to everyone? Is my PPT visible to everyone? Yes, ma'am. Yeah, thank you, thank you. So now, according to the relevance ranking, which is a mechanism which is used to retrieve the information from the document repository according to the ranking. ஸோ இங்கே எப்படி ரேங்கிங் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டும் எத்தனை தடவை வியூ பண்ணியிருக்காங்க யூசர் அப்படின்றத வச்சு தான் ரிலவன்ஸ் ரேங்கிங்கை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? ஸோ இட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பை அ algorithm. Okay, so here the information retrieval is an activity of obtaining the material that can be usually documented on a unstructured nature. So you does not know, or we cannot define that all the documents which can be stored in a structured nature. So எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் நேச்சர்ல இருக்க டாக்குமெண்ட்டை கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can store in the database. Okay, so that is usually the text which satisfies the information need from within large collection. Okay, for example, information retrieval can be used when the user enters a query in the system. அதுதான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, கூகுளில் நம்ம போயிட்டு ஏதாவது ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லிஸ்ட் இன் பைத்தான் அப்படின்னு கொடுக்குறோன்னா, ஸோ எந்தெந்த டாக்குமெண்ட்லலாம் பைத்தானோட லிஸ்ட் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே வந்து இட் வில் ரிட்ரைவ். ஸோ லிஸ்ட் இன் பைத்தான் இஸ் கோயிங் டு பி டிஃபைன்ட் as a query. Okay, so that query will be executed and all the information which is related to it will be retrieved. Okay, so that is retrieval. So now all librarians, professional searchers, etc. are going to engage themselves in the activity of information retrieval. So in the previous days, all the librarians and professional searchers will engage themselves in the activity of information retrieval. But nowadays, hundreds of millions of people are going to search through the web search engines. So Google is one of a web search engine. So முதல்லலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைப்ரரியன்ஸும் ப்ரொஃபஷ்னல் சர்ச்சர்ஸும் பிஹெச்டி பண்ணுறவங்க இவங்கெல்லாம் தான் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை சர்ச் பண்ணுவாங்க. பட் ஆஸ் ஃபார் நவ் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் nowadays hundreds of millions of peoples are going to be searched in a web search engines. So information retrieval is believed to be the dominant form of information access. So here the information system is going to assist the user in finding the information that they require. So இப்போ user ஒரு query கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் ரெப்பாசிட்டரியிலேருந்து மேட்சிங் கீவேர்ட் வச்சு it is going to retrieve all the matched documents. So all the matched documents will be retrieved from the document repository with the help of a query. So the information what we got as a output can match or it may not match.
ஸோ நம்மளோட அதாவது ஒவ்வொருத்தரோட யூசரோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவங்க ரிட்ரைவ் பண்றது மேட்ச் ஆகலாம். கூகுள் சர்ச் என்ஜின் ரிட்ரைவ் பண்றது வந்து இட் மே மேட்ச் வித் மை ஒப்பீனியன் ஆர் இட் மே நாட் மேட்ச் with my opinion. Okay, so here in that case, if it is matching, it is good. If it is not matching, I will be searching with different keywords. சரிங்களா? ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவேன், அப்போ டிஃப்ரெண்ட் கீவேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுவேன். இப்போ எனக்கு பைத்தான் லிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு அது சரியா வரலன்னா லிஸ்ட்ஸ் ஆஃப் பைத்தான் அப்படின்னு கொடுப்பேன், லிஸ்ட்ஸ் இன் பைத்தான் அப்படின்னு கொடுப்பேன். ஸோ ஐ கேன் சேஞ்ச் த keywords. ஸோ எனக்கு ரிட்ரைவ் ஆகிற இன்ஃபர்மேஷன் ரிலவெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம், irrelevant-ஆகவும் இருக்கலாம். There is no necessity that all the retrieved documents should match with the user's criteria. So here the IR system is going to assist the user in finding the information they require, but he does not explicitly return the answer to the question. It notifies regarding the existence and location of the document. So டைரக்டா என்ன பண்ணாது, இன்ஃபர்மேஷனை ரிட்ரைவ் பண்ணாது. கூகுள் சர்ச் என்ஜின் யூஸ் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணும், வேற டிஃப்ரெண்ட் யூஆர்எல்ஸ் காமிக்கும். அந்த யூஆர்எல்ல நம்ம கிளிக் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட்டை பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க, இட் நோட்டிஃபைஸ் ரிகார்டிங் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் லொகேஷன் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட். It is going to only notify. Okay, once if the notification is given to the user, they can use that URL or document location for retrieving the information. So information retrieval also extends support to the user in browsing and filtering the document collection or processing set of retrieved documents. The system searches over billions of documents which is stored in the millions of computer. So here you are using a spam filter where it is going to automatically match the email program. Okay, so here it is going to classify all the mails according to the importance. Either if it is a high important, it will be given to the user with a higher priority, and if it is low important, then it can be moved to a spam. Okay, so there are certain filters that is going to be implemented as a software in the system. According to the classification, it can be directing the values in different ways. So an IR system has the ability to represent store, organize and access all the information. So there is a keyword. As I said, with the help of the keyword, we are going to search the document from the document repository. So there is a set of keywords that are required to search. So here the keywords are what people are searching for in search engines. So these keywords are going to be the descriptive information where the user can retrieve the information about a particular keyword. Okay, so நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து keyword information. So எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நிமிஷம். So once again, let me project the screen. Please wait for a second. So I suppose now my screen is visible to everyone. So here there is a Google search engine which I have opened. So now I'm giving list in Python. Okay, so here it does not retrieve the information what I want exactly. It is going to represent certain URL link of that particular document. So டைரக்டா எனக்கு என்ன இந்த இடத்துல எதுவுமே டைரக்டா காமிக்கிறது இல்ல. இது என்ன பண்ணுது, it is going to show a list of things. Okay, so here a list of URLs are given, and when I need a information about list and tuple in Python, I can just click on the URL for viewing the information which is present in that particular document. Okay, so this is called as a IR, which is called as a information retrieval. Okay, so there are certain models to retrieve the information. Let me project my PPT once again. I suppose now retrieval model is visible to everyone. So here
there are certain models which we are going to use for selecting and ranking the document. Okay, so as I said, there is a concept called relevance ranking. So the relevance ranking can be done only with the help of a retrieval models. An information retrieval model is going to select certain rank for a document. So we need to rank that document. So relevance ranking is a mechanism for ranking any particular document. Okay, so here any one of these models are used to select and rank the document which is required by the user or the user has asked for. Once again. Okay, so now we can discuss about the retrieval models. So retrieval model is used for selecting and ranking purpose, okay, which is required by the user or the user has asked for in the form of a query. Okay, so the document and the queries are going to be represented in a similar manner. So there is a representation that the documents and the queries are going to be represented in similar manner, so that the document selection and ranking information is going to return certain retrieval status value, whether it is matching the search of any particular keyword or not. So with the help of that, it is going to be ranked. The document is going to be ranked. Okay, so here certain descriptors are called as term which is belonging to a certain vocabulary called V. So here we are going to use relevance of the document and then the query what we are going to use, and we are having a set of training documents. So this is a probability that the user relevance document is going to be, there is an estimation formula where we are going to retrieve the probability of user relevance. So this is relevant document. With the help of the query, we are going to get from the document repository. Okay, so this is the formula for probability that the user relevance information is retrieved or the user relevant document is retrieved. Okay, so now this is going to be the models. Okay, for a ranking mechanism we are using two type of models. One is called as a mathematical basics. Second one is called as a properties of model. Okay, so in the first thing, mathematical basics, a set of theoretic models are going to be used. So theoretical models means we can use standard Boolean model, or we can use extended Boolean model, or we can use fuzzy retrieval system. So these are the three theoretic model we are going to use for identifying the relevance of any particular document. So the second model is going to be the algebraic model, where we can use any one of these model for